Sir, namaskar. Namaskar. I am Muralidhar. I am now a senior lawyer in the Supreme Court of India and recently retired as the Chief Justice of the High Court of Orissa. सर, आज जो सिख फॉर्म की मीटिंग हुई है 84 के लिए, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? I think this is a very important occasion to commemorate the great tragedy that the Sikhs faced in 1984 November in this city and other cities in India. And this collective recounting of that event and what efforts need to be made to seek justice for the victims of that tragedy. That effort needs to be kept going, and today's event is very important in that direction. तो सर, अभी तक 39 ईयर्स हो चुके हैं, तो अभी तक कोई इसके लिए इंसाफ वगैरह नहीं मिला प्रॉपरली, तो अभी आगे कैसे, क्या आपको उम्मीद है कि मिलेगा, हो सकता है इसमें? I think we should never give up hope. There have been instances in the past, if you look at the Holocaust, the victims of that Holocaust, victims of earlier tragedies, there has to be a closure, and I'm sure there will be a closure. I know it's been a long time coming, but it's the collective efforts of all of us that can make this happen. I'm always positive, and I think we need to keep this positive spirit for the future generations and to remind them that violence will always beget violence and will always be futile to seek revenge and retribution. And the only way out is through love and healing. ਕੁਝ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ 38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ 38 ਸਾਲ ਤੋਂ 38ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 39 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਪਰ 38ਵੀਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਖਾਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ। ਇੱਕ XMLA ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਹੁਣੇ 4 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਬਲਵੰਤ ਖੋਖਰ ਨੂੰ, ਉਹ 10.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ 'ਚ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੁਣੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ, 1 ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਸਰ, ਅੱਗੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਉਹ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਿਸ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ 34 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। I am Justice Gurinder Singh Sistani. I am a former judge of the Delhi High Court. Sikh Forum, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, is a non-political organization. ਇਹ 1984 ਵਿੱਚ ਹੀ establish ਹੋਈ ਸੀ and the whole aim, objective and purpose of this forum is to highlight and hold seminars on Sikhism and allied topics. It comprises of bureaucrats, retired judges, some business persons, people from the banking community and others. Or it's doing a commendable job. ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਆਰ ਡੀਲਿੰਗ। ਸਰ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੀਲਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏਗੀ, ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਈਟ? ਬਟ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ। Justice Muralidhar, the judgment is one big example.
which you have seen. Incidentally ਇਹਨਾਂ ਦੀ appeal ਜਦੋਂ acquittal ਦੇ against lower court ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ acquit ਕਰਤਾ ਸੀ, so ਉਹਦੀ appeal ਮੇਰੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈ ਸੀ, and I had issued notice in the matter. Notice ਤੋਂ ਬਾਅਦ roster ਬਦਲ ਗਿਆ, so it went to the next roster bench, and luckily it was bench of Justice Muralidhar, and he's an extremely upright judge and a bold judge. So justice delayed is justice denied, but we should not lose hope. मैं रविंदर सिंह आहूजा हाँ, मैं प्रेजिडेंट हाँ सिख फोरम ਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਅ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਨੇਜ ਜੈਨੋਸਾਈਡ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰੂਟਲ ਮਰਡਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਦੁਖਦ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਛੋੜ ਕੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੇਰੀਅਸ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਕਦੇ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਲੈਨਡ ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਲੈਨਡ ਵੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਗਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦਾ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਸਨ। ਪਰ ਜੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਚੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 60ਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 120 ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਪਲੈਨਡ ਵੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਵਰ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਜੱਜਸ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਵਾਕਣ ਆ ਗਏ, ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਤਾਨੀ ਵਾਕਣ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਵਕੀਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੌਰਟ ਆਫ ਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਫ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਣ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਕਾਮਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਾਮਨਾ ਵੋਰਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਤਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਸ ਹੋਸਟਾਈਲ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਵਿਟਨੈਸ ਦੇਣ, ਕੌਣ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਚੇਸ ਕੀਤਾ ਮੌਮ ਨੇ। ਇਨ ਅ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਾਈ ਵਾਈਫ ਐਂਡ ਡਾਟਰ ਵਰ ਦੇਅਰ, ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਰਸਿਸ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਖੋਲ੍ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੌਬ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਐਂਡ ਵੀ ਡਿਡਨਟ ਨੋ। ਸੋ ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਇੱਕ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ, ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਏਰੀਆ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੌਣ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗਾ, ਕੌਣ ਜਾ ਕੇ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ 'ਤੇ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਆਪ ਤਾਂ ਆਈ ਬੜੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ 84 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ, ਹੌਸਲਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਰੈਪਰਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਏ ਨੇਚਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੁਪਾਏ, ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛੁਪ ਜਾਏ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਸਾਡੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ
ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਕੇਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਰਨਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਲਾਸਿਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਲਾਸਿਸ। ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ 80 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ % ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਲੁਕਿੰਗ ਬੈਕ ਔਨ ਦੈਟ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਹੁਣ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ 10,000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ 4। ਐਂਡ ਇਟਸ ਦ ਬੈਸਟ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਇਟਸ ਦ ਬੈਸਟ ਸਕੂਲ ਆਫ ਚੇਨਈ। ਸੋ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਇਹ? ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਗ੍ਰੇਨਡ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਰ ਸਾਲ, ਉਹ ਏਮ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ, ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਐਨ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਾਡੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਔਰ ਵਿਲ ਕੀਪ ਫਾਈਟ ਫॉर द ਜਸਟਿਸ ਟਿਲ ਸਚ ਟਾਈਮ ਜਸਟਿਸ ਡਨ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਫਰੋਮ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਲਾਈਵ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਕਟਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਸਟਿਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਲੱਕੀਲੀ ਜਸਟਿਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर योर ਕਵਰੇਜ ਐਂਡ ਵੀ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ। ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਏਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ 40 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, 39 ਈਅਰਸ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਬਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਨਸਾਫ ਤਦ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤੇ, ਸੋ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਐਂਡ ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਅਪਾਇੰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੋਪਫੁਲ, ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਸ਼ੂਟਸ ਕਿਰਨਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਸੁਚੱਜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, MBAs ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੱਜ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਰਿਡਰਸਲ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਕ੍ਰਸ਼ ਐਨੀਬਡੀ, ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 39th ਈਅਰ ਮੇਰੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਸ਼ਾਕਲ ਹੋਇਆ ਸੀ 1984 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਵਿਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਮੀਨਾਰ
इन्हें तक बाकी सारे जो मेहमान ने जस्टिस गुजरा वो भी पहुँच रहे हैं और थोड़ा सा चेंज करेंगे प्रोग्राम के लिए अच्छी जो बच्चों ने जो है अगला स्कॉलरशिप वो पहले शुरू कर देंगे ताकि विशेष हम टाइम तो सारे दान मिलकर करिए एक बार मूवमेंट पिछली क्वेश्चन होती है ऑलमाइटी एक का अपना I formally welcome you all for the 2 days symposium. मुझे खुशी का गल यह है कि आज के सिंपोजियम सारे को बहुत सारे स्वतंत्र सज्जन पहुँचे हैं दिल्ली के सारे कोने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एंड ऑल पार्ट ऑफ दिल्ली एशिया में भी आए हैं बहुत बहुत स्वागत है सारे अंदर हर साल की तरह सिख फोरम नवंबर और जून 84 मिला के एक बड़ा सेमिनार करने और उसका रिजल्ट ये है कि कुछ थोड़ी बहुत अपनी कंट्रीब्यूशन बांट पाए विद द गवर्नमेंट विद द प्रेस के कुछ नोटिस करन क्योंकि इतना सौखा नहीं है कि गवर्नमेंट साढ़े कहते लेगी साढ़ा काम यही है कि इसमें अवेयरनेस ड्राइव रखिए सेंसिटिव इशूज रखिए और ताकि किसी तरीके राइट जगह के आवाज़ जाए और कुछ न कुछ काम होए So I welcome you all for sparing your valuable time in joining us today to commemorate the 9th anniversary of the Carnage, which shook humanity and our democratic non-violence principles. I also take this opportunity to welcome all our members, the students and the parents who have come to join us for this seminar. While remembering our innocent persons, families who were burnt alive in the streets of capital, Delhi, nearby Haryana, Kanpur, and other places in India, we welcome Justice. Now, in addition to the homage we are paying to the 24 victims, we also like to remember and pay our homage to 3 of the stalwarts who have left us recently. One is the K.S. Vance, IS retired. He was a legendary bureaucrat and former Lieutenant Governor of Delhi and Punjab and Sindh Bank chairperson. Then we had another gentleman, Mr. M.S. Gill, another bureaucrat of fame, who was Chief Election Commissioner. He's also left us. And the other one is latest, Sardar Bishnu Singh Bedi. A tall figure, a legendary in cricket field, is respected by all. So we pay our homage to them and pray of the Almighty for no soul to rest in peace. Now I request our President, Ravinder Singh Huja, to say a few words about the SIKH Forum, its creation, and the mission which you are taking about. Honorable Justice Dr.
S. Muralidhar, former Chief Justice of Orissa, Honorable Justice G. S. Sistani, former Judge of the Delhi High Court, Padam Shri Sadar H. S. Pulkar, Senior Advocate, Shri Prabhu Chavla, veteran journalist and a very respected person in his profession, esteemed guests, members of the Sikh Forum, students, ladies and gentlemen, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. The Sikh Forum was established in 1984 by late Lieutenant General Jagjit Singh Arora with the support of Shri Kuldeep Nair and Justice Satchar and many other prominent people of that time. Sir, this is an apolitical body formed to combat the variety of situations that arose post the ugly events of the Carnage of 1984 October. The Sikh Forum has played an important role in addressing issues relating to the Sikhs in the past 4 decades. We've also looked after rehabilitation and education of the children and now grandchildren of those affected by the Carnage of '84. Much more needs to be done, and our efforts are but a drop in the ocean. We need to address both the physical needs of the generations and also the injury to the Sikh psyche. What has hurt the most is that this should happen to the community that has an unblemished record of helping all the countrymen in need. What has rubbed salt in the wounds? What has rubbed salt in the wounds is the fact that the perpetrators of the crime were rewarded for what they did instead of being punished. The government of the time spared no efforts to shield the guilty and destroy the evidence and records. Much can still be done and should be done, such as a public apology by the government, a 2-minute silence in both the houses of parliament, a white paper by the government on what happened and why it happened, active rehabilitation efforts of the families of the victims, better living conditions for them. What more can be done? How we should move in future? What should be our learning curve as a vibrant community is what we need to hear from the powerful people with judicial background present here. We also need to understand as to how we can avoid such a communal backlash against the Sikhs or any other community of this country in future, and what we need to do to achieve this. Our next issue relates to the role of media in democracy, and more particularly to India in the background of the way the recent events have been handled by the media as a fallout of the disturbed relations between India and Canada. As a community, the Sikhs have been the prime focus of this. While we as a community respect the independence of journalists and media and the rights to express their views without fear or favor, we firmly believe that in handling of the events by the media has been very unfair to a community who as a people have integrity and commitment to the Indian nation beyond doubt and beyond question. The 5 symbols that Guru Gobind Singh Ji gave each Khalsa, Kada, Kanga, Kirpan, Kesh, Kachera, are all symbols of integrity. The symbols do not permit a Sikh to hide, and hide he will not. He has lived in this country with his head held high, and that will continue. The spirit of Chichardi Kala that rejuvenates every Sikh will continue to guide the Sikhs to everything that is correct and not be run down in spirit in spite of the media spreading incorrect views.
make a categorical statement that the future of Sikhs in India will be determined by the Sikhs in India. We will not allow ourselves to be guided by events outside the territory of India. Merely had we settled after a rough couple of weeks of media blasts that a video of a Dasera of effigies of Modi ji and a couple of other leaders being burnt surfaced, and every channel in this country starts playing it morning to evening and draws predetermined conclusions. We all know what it takes to make such videos in today's age and time and technology, and we would certainly want the media to be more mature and less partisan. I can only pray that good sense prevails in our country, and as said earlier, leave Sikhs outside India as people who will not determine our destiny. As a layman, I believe the media is a body of very wise people with charisma and integrity who are there to sow seeds of national integration. It is interested in truth and not populism. So how it came to the Sikhs is a question that always bothers me. An issue that strikes my mind is, and which I would request my panelists to answer here also, is how aware is the media and the politician about who and what a Sikh is? Should we as a community have interaction with the media and the politicians at the state and the center? We would want to be guided by wisdom. With that I end. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you, Ravinder ji. You have given the insight over the mission which we are following and what you propose to follow in times to come. Today we have an excellent panel with a member from the judiciary, former Chief Justice from the SIKH, Justice Mahila. We have Justice Sistani. We have Mr. H.S. Purka, Padam Siri, Senior Advocate, and Mr. Prabhu Chawla, a distinct journalist, writer, who played a very significant role in shaping the media outlay in India by virtue of his writing, whether it was in Indian Express or in the India Today. Not taking much of your time, I'd like to quickly go through the biodata, introduce everybody in one go, and then we take on the first speaker. You all know about the General Justice Mulita. I don't have really give big introduction about him. Everybody knows him so well. The major three events of his time was 2013, when the ex-MLA of the Congress was imprisoned, jailed by him, namely Mahinder Yadav. He stayed in jail but died in jail after 4 years. The second major conviction was about the Balwan Kocha. He is still in jail for the whole life. And the third landmark judgment came out from him was in 2017, with Sajjan Kumar was given the life sentence and is still in the jail. There is comment from the other small officials. There's a big kind of applaud to him for his judgment. Basically, his judgment has changed the judiciary outlook.
He is being quoted in the international judicial panels and everywhere that here is a person who could talk crime against humanity and the genocide act which has taken place in India. And we really are thankful to him. More brief on this will be taken up by our learned H.S. Fulkaji, who has been working very closely with all the High Court and the Supreme Court. Now, coming next to Justice Sistani, was born in March 1958, studied in Frank Country School, Delhi, till 1976, graduated from Hindu College, Delhi University, and thereafter obtained LLB degree in 1982. He is enrolled as an advocate with the Bar Council of India in 1982, commenced his career with Kaura and Company Advocates, and thereafter joined his father, Sir N.S. Sistani, who was the reputed senior advocate of the High Court. He practiced in High Court, mainly on commercial, civil, writ, original, and companies jurisdiction of the High Court of Delhi and Supreme Court of India. He appeared before the MRTP Commission, Debt Recovery, Tribunal, and Arbitrators. Apart from the nature of litigation, was handled cases relating to constitutional banking, finance, and excise, MRTP, real estate, administration, corporate, and commercial services. He is the main advocate in Delhi government and handled all kinds of cases, whether they were on excise, education, or service method, and he has been a standing counsel with the DDA. He has also been taking care of the banks, nationalized banks, and other banks also. So have been appointed as an amicus curiae in various cases by the Delhi High Court, has appeared in cases entrusted to Delhi High Court Legal Service Committee, a keen sportsman, head by a school, and has served with the social organization and a committee member of an aided school. I happened to visit the school also a couple of times. It was doing very well. Appointed as additional judge of the High Court of Delhi with effect from May 29, 2006, and confirmed as High Court judge on 29/8, 2007, retired in 2020. Welcome to you, sir. We have Mr. Prabhu Chawla, is the editorial director of the Indian Express Group, the new Indian Express Group, has refined journalism as one of India's most credible and celebrated media personalities, in spanning over 40 years of long and institutional career. He has been editor of India Today, magazine in English, which brought out a number of additional languages too. As the host of the path-breaking TV channel show, Seedhi Baat, which ran uninterrupted on ITA for 7 years. He is counted among India's finest editors and columnists, known for his sharp political analysis and investigation reports that changed the political course and contour of India. He has also won several national awards, including the Hero Honda Indian Television Award, Best Anchor Award for Seedhi Baat 2005, and TV Anchor of the Year, Delhi Award 2003. Prabhu Chawla completed high school in Delhi and got his master from the Delhi School of Economics and subsequently taught economics at Delhi University. Welcome to you, sir. And we can now come to the another stalwart in the legal framework is Padam Shri Ravinder Singh Fulka. I don't have to say much, everybody knows about him. We will save on time. I think there's only one thing, that he is author of, he is a human rights activist and author of a book known as The Tree That Shook Delhi, along with Mr. Manoj Mitra. More than that, I don't have to say, they will be coming here. So I'll request him to come spend not more than 10 minutes to start with, because there's already change in the structure.
नमस्कार, आदाब। आज अपने कोले तीन बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटीज ने। चीफ जस्टिस जस्टिस मुरलीधर, जिन्हों का मैं कहा कि साडे उत्ते और खास करके मेरे ते बहुत बड़ा एहसान, सारी सिख कौम ते एहसान। नाल साडे कोले दूजे दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस सिस्तानी साहब, चीफ जस्टिस ही हो भी चाहे एक्टिंग सीगे, सिस्तानी साहब। प्रभु चावला जी बड़े डिस्टिंग्विश्ड जर्नलिस्ट, बहुत। आज 38वीं मीटिंग 1984 के कतलेआम 1984 जीनोसाइड की अज 38वीं मीटिंग मैं अटेंड कर रहे हैं। और जैसा टुडे in this meeting the who's who of the Sikhs among Delhi, they are present here. Sardar Tarlochan Singh ji, he is the ex-chairman of Minority Commission and the ex-member of Rajya Sabha. Kohli Sahab, he is the banker, not only national but internationally known banker. R.P. Singh ji, he is General Secretary of BJP. Now Joda Sahab is an eminent professor, Lagi Sahab eminent businessman, Chadda Sahab eminent businessman, and each and everyone over here, Admiral Randhawa Sahab, each and everyone over here is among the who's who of the Sikhs in Delhi. मैंने एक इंसिडेंट याद आ रहा है, 1992 की गल है। मेरा ख्याल है मैं हिंदी बोलना तो थोड़ा जो बेटर रहेगा। 1992 की बात है, एक जर्नलिस्ट ने आके मेरी इंटरव्यू ली और मुझे पूछा कि जो इनको सजा होगी, वो पोस्टर पकड़ जिंदा था, पगल सज्जन कुमार और टैंकलर। तो मैंने उसको कैमरा के सामने बोला, मुझे नहीं पता, जहां जज साहब को पता है, जहां भगवान को पता है, मुझे नहीं पता। जब कैमरा बंद हो गया उसके बाद मैंने उससे पूछा कि मुझे ये बता, इंडिया में किसी जज में जरूरत है कि इनको सजा दे दे? वो कहता किसी में नहीं है। मैं कहा मुझे भी पता है, मगर हमारा ये फर्ज बनता है कि लड़ाई को कंटिन्यू रखना, हमारी ये ड्यूटी बनती है इस फाइट को कंटिन्यू रखना, बिकॉज ऑफ टू रीजंस। फॉर पहला रीजन कि ये सिखों का तीसरा कल्लूकारा था। हमारी पहली पीढ़ी ने कल्लूकारा करने वालों को किसी को नहीं बख्शा। दूसरी पीढ़ी जस्सा सिंह आलूवालिया ने उसके कुछ साल बाद ही जाके लाहौर में राज कर लिया। कहीं ये ना हो कि तीसरी पीढ़ी पे जेल जाम लग जाए कि ये केस भी नहीं लड़ सके, उनकी तरह तो लड़ना कहा ना। और दूसरी बात, हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि इस देश में कानून सबसे ऊपर है, कानून से ऊपर कोई नहीं। पर आज मैं रियलाइज करता हूं कि मैं गलत था, मैं भी गलत था, वो जर्नलिस्ट भी गलत था। उस टाइम मुझे ये नहीं मालूम था कि इस देश में जस्टिस मुरलीधर जैसे भी जज आएंगे। जब के सज्जन कुमार को नीचे वाली कोर्ट ने छोड़ दिया, एक एक्स काउंसिल बलबन खोखर को उम्र कैद की सजा दी, वो आज भी जेल में है। अप्रैल 2013 से 10.5 साल हो गए उसको जेल में। 2 और लोगों को उम्र कैद की सजा दी, वो भी 10.5 साल से जेल में है। जब हमने आके सज्जन कुमार की कुचल के अगेंस्ट अपील फाइल की, वो अपील लग गई जस्टिस अस्तानी के आगे। मैंने अपने जूनियर्स को चैम्बर में बोला कि 99% जज साहब ये केस ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि सिख होने के वजह से ये बायस्ड है कि ये एलिगेशन लगा के 99% ये ट्रांसफर करेंगे। सेकंड टाइम अगेन आई वाज रॉन्ग, बट आई एम सो हैप्पी कि मैं गलत था। जब ये केस उनके आगे आया तो जज साहब ने पहली ही हियरिंग में अपील को एडमिट किया
और सुनवाई के लिए लगा दिया। उसी अपील को बाद में जो जस्टिस मुरलीधर ने उसका फैसला किया और एक हिस्टोरिक जजमेंट दिया। ये जो हिस्टोरिक जजमेंट जज साहब ने दिया सिर्फ इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे जहां पे भी जीनोसाइड के केसेस होंगे वहां पे साइड की जाएगी। जज साहब ने बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सिन्हा की जजमेंट को रेफर किया है, ऐसे ही सारी दुनिया में जस्टिस मुरलीधर जी के जजमेंट को रेफर किया जाएगा। मैं इस जजमेंट, ये कॉपी रखी हुई है सिख फोरम ने, आई एम सो ग्रेटफुल टू हुजा साहब एंड प्रताप सिंह जी, यहाँ से लेके जाना, पढ़ना जाना और अपने आने वाली जो अपनी यंग जनरेशन है उनको भी ये पढ़ाना। क्या मास्टरपीस है जजमेंट। चलो सजा तो उन्होंने दी, जो जजमेंट लिखी है इतनी बढ़िया लिखी है ये जजमेंट, और ये दिल करता है कि इसको पढ़ते जाओ। मैं थोड़े से इसमें से थोड़ा सा पहला मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ जजमेंट में से। 37 years later, the country was again witnessed to another enormous human tragedy. ये 47 को रेफर कर रहे हैं, पहले जो पार्टीशन में हुआ था। Following the assassination of Srimati Indira Gandhi, the then Prime Minister of India, on the morning of 31st October 84, by the two of her Sikh bodyguards, the criminal frenzy was unleashed. For 4 days between 1st and 4th of that year, all over Delhi, 2,733 Sikhs were brutally murdered. That's the official figure. Unofficial is much higher. Their houses were destroyed. In the rest of the country, 2,000 of the Sikhs were killed. A majority of the perpetrators of these horrific mass crimes enjoyed political patronage and were aided by an indifferent law enforcement agency. The criminals escaped prosecution and punishment for over 2 decades. It took as many as 10 committees and commissions for the investigation into the role of some of them to be entrusted in 2005 to the Central Bureau of Investigation, 21 years after the occurrence. Judge Sahab ne aage likha hai, this court is of the view that the mass killings of the Sikhs in Delhi and elsewhere in the November in 1984 were in fact crimes against humanity. They will continue to shock the collective conscience of the society for a long time to come. While it is undeniable that it has taken over 3 decades to bring the accused in this case to justice, and that our criminal justice system stands severely tested in that process, it is essential in a democracy governed by rule of law to be able to call out those responsible for such mass crimes. It is important to assure those countless victims waiting patiently that despite the challenges, truth will prevail and justice will be done. एक दो पैरा और आगे से पढ़ूंगा। जज साहब ने क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी वाले इस चैप्टर में लिखा है, उन्होंने जजमेंट को चैप्टर्स में डिवाइड किया। The court would like to note that the cases of the present kind are indeed extraordinary and require a different approach to be adopted by the courts. The mass killings of the Sikhs between 1st and 4th November in Delhi and the rest of the country, engineered by the political actors with the assistance of the law enforcement agencies, answer the description of crime against humanity that was acknowledged for the first time. And further, in India, the riots early November 1984, in which the Delhi alone 2,733 Sikhs and nearly 3,350 all over the country were brutally murdered. These are official figures, but neither the first instances of a mass crime nor tragically the last. The mass killing in Punjab, Delhi and elsewhere during the country's partition remains a collective painful memory, as is the killing of the innocent Sikhs in November 1984. There have been familiar pattern of the mass killings in Mumbai in 1993, in Gujarat in 2002, in Ganjanwal, Odisha in 2008, in Muzaffarnagar, UP in 2030, to name a few. Common to these mass crimes were targeting of the minorities and the attacks spearheaded by the dominant political actors being facilitated by law enforcement agencies. The criminals responsible for the mass crimes have enjoyed political patronage and managed to evade prosecution.
prosecution and punishment. Bringing such criminal to justice poses a serious challenge to our legal system, as these appeals themselves demonstrate decades pass by before they can be made answerable. This calls for strengthening the legal system. Neither crime against humanity nor genocide is part of a domestic law of crime. This loophole needs to be addressed urgently. जस्टिस मुरलीधर जी ने सिर्फ हमारे केस में नहीं, बल्कि जो नॉर्थ ईस्ट जहां पे दिल्ली में राइट्स हुए थे 2020 में, उसमें भी इन्होंने बिल्कुल इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्शन दिए और उसमें भी ऐसी जजमेंट पास की जहां पे जो कि विक्टिम को जस्टिस देने के लिए, चाहे उसकी वजह से इनको बहुत सफर भी करना पड़ा। और ऐसे मैं तो ये जैसे शुरू में कहा था कि तब उन दिनों में जो हमारे साथ जुडिशरी में भी होता रहा, जैसे जैसे जो होता रहा, कभी हम सोच भी नहीं सकते कि ये दिन भी हमें देखने को मिलेगा। आज इनकी बदौलत सज्जन कुमार 5 साल से जेल में है। जो यहाँ पे बहुत से लोगों को गलत इंप्रेशन है कि एक दूसरे केस में जो वो छूटा है, बरी हुआ है, वो केस दूसरा केस था। जो मेन केस जस्टिस मुरलीधर वाली जजमेंट में, उसमें सज्जन कुमार 5 साल से जेल में है। दूसरा एक इन्होंने जिसको सजा दी थी महेंद्र यादव XMLA, उसकी भी जमानत नहीं हुई थी, लास्ट ईयर उसकी जेल में डेथ हो गई। और तीसरा बलवन खोखड़, वो तो 10.5 साल से जेल में है। और ये आई एम सो ग्रेटफुल। तो ये अगर मैं कहूं कि नॉट ओनली सिक्स, दिस कंट्री कैन नॉट पे बैक टू जस्टिस मुरलीधर। ये इन्होंने बहुत बड़ा एहसान देश पे किया और देश के लीगल सिस्टम पे किया। एक और बात, इन माय ड्यूटी, अगर मैं कामना गोरा जी का थैंक्स ना करूं, कामना गोरा जी एडवोकेट हैं जो 2000 से 23 साल से वो हमारी टीम में है और मुझे सब केस में असिस्ट कर रहे हैं। सज्जन कुमार में भी यही लॉयर थे, मैं तो उनके साथ अपेयर होता था। थैंक यू सो मच, थैंक यू।